Bienvenidos a Spanish with Profe. In this channel we will learn Spanish. En este canal vamos a aprender español. I will be your professor. I am a native speaker of Spanish and I hold a PhD in Spanish from the University of California. I have been teaching Spanish at the university level for over 20 years. Feel free to leave your comments below with any questions about learning Spanish and any future topics you would like me to cover. Don't forget to smash the like button, subscribe, and hit the notification bell for future videos. It helps with the YouTube algorithm. Gracias. Thank you. In this video, we're going to talk about indefinite words and negative words in Spanish. En este video vamos a hablar sobre las palabras indefinidas y las palabras negativas en español. ¿Listos, chicos? Ready? Vamos a comenzar. Let's begin. In this video, we're going to talk about positive words and negative words. In other words, indefinite words and negative words. In Spanish, indefinite words can be singular and plural. However, the negative ones must be always singular. Gracias. Let's begin. I'm going to give you the positive one and the negative one, and then we're going to do some exercises with them, okay? So, algo. Algo. The opposite is nada. Nada. Alguien. Alguien. Nadie. Nadie. And keep in mind that both alguien and nadie are referring to people only, and they will have the personal A before them. A alguien, a nadie. Let's move on. The next ones could refer to either people or things. Alguno, ninguno. Alguno, ninguno. Algún, algún, ningún. Ningún. And this one, algún, you're going to do algún if it's modifying a single masculine noun, and ningún if it's modifying a singular masculine noun when it's negative. Alguna, alguna, ninguna. Alguna, ninguna. That is for feminine. Algunos, algunos. And the opposite will be ninguno, ninguno. Negative words are singular, ninguno. Unless there will be an exception, because in Spanish there are a few words in Spanish that they're always in the plural form. But for this lesson, remember they're going to be singular in the negative form. Algunas, algunas, ninguna, ninguna. So let's remember, positive words or indefinite words could either be singular or plural, but the negative ones must be singular. Okay, so algo, nada. Alguien, nadie, and both alguien and nadie will be followed by an A, the personal A, and alguno and ninguno could refer to either people or things, okay? So alguna, ninguna. If you notice that the feminine does not change. Alguna, ninguna. You don't need to drop anything. Algunos, ninguno. Algunas, ninguna. And then we're going to go o, and the opposite will be ni.
siempre, siempre. The opposite, nunca, nunca o jamás, jamás, jamás. With a tilde, jamás, over the A in as. Muy bien. También, también. Tilde over the E, también. Also, the negative will be tampoco, tampoco. So let's remember, indefinite words or positive words can either be singular or plural, and in the negative form, they must be singular. Keep that in mind. Make sure that when you're changing something from plural to singular, everything will change. Subject, verb, and nouns. Thank you. Now let's do some examples. ¿Te gustaría comer algo? ¿Te gustaría comer algo? Algo means something. So the opposite, we're going to do two forms, positive and negative. Sí, me gustaría comer algo. Sí, me gustaría comer algo. The negative will be no, gracias. No quiero comer nada. No, gracias. No quiero comer nada. Nada. Muy bien. Let's move on. ¿Hay alguien que se llame Grant? ¿Hay alguien que se llame Grant? Positive will be sí, hay alguien con ese nombre. Sí, hay alguien con ese nombre. Negative will be no, no hay nadie con ese nombre. No, no hay nadie con ese nombre. Next. ¿Tienes algún libro de español? ¿Tienes algún libro de español? And you can answer in 4 different ways. Sí, tengo algunos libros de español. Sí, tengo algunos libros de español. O sí, tengo algún libro por ahí. Sí, tengo algún libro por ahí. We're using algún because algún is followed by libro, which is singular masculine. So it's algún with a tilde, okay? So if you're going to have a single noun in there, that alguno becomes algún. Keep that in mind. Muy bien. If it's negative, you say, no, no tengo ningún libro de español. No, no tengo ningún libro de español. Since we have the word libro in there, ninguno becomes ningún. Ningún with a tilde. Muy bien. Or we can say, no, no tengo ninguno. No, no tengo ninguno. If you notice, ninguno is replacing the book. There's no book in there. Gracias. Muy bien. Now let's use it we're using a feminine one. ¿Tienes algunas revistas? ¿Tienes algunas revistas? And that is magazines. Sí, tengo algunas revistas. Sí, tengo algunas revistas. Sí, tengo alguna revista por ahí. Sí, tengo alguna revista por ahí. If you notice, the feminine does not change. Unlike the masculine, it changes. Think of the number 1. In our previous lesson, we learned that the number 1, uno becomes un or una in front of a masculine, un, feminine, una. So keep that in mind. That might come in handy. If it's negative, no, no tengo ninguna revista. No, no tengo ninguna revista. Or you can say, no, no tengo ninguna. No, no tengo ninguna. In the ninguna period, that replaces the noun revista. But the feminine does not change, but the masculine will change. Keep that in mind. Okay, now let's do the OO. ¿Te gustaría ir o al cine o al parque? ¿Te gustaría ir o al cine o al parque? And you'll say, sí, me gustaría ir al parque.
sí me gustaría ir al parque. If you say no, you can say no, no quiero ir ni al cine ni al parque. No, no quiero ir ni al cine ni al parque. No, no quiero ir ni al cine ni al parque. Muy bien. In Spanish, once you start a sentence in the negative form, you must continue negative all throughout. Okay? And in Spanish, the negative words can come before the verb, or you can put no before the verb and then add the negative word after the verb. Let's move on. Siempre. Yo siempre como verduras. Yo siempre como verduras. Tú nunca comes verduras. Tú nunca comes verduras. O tú no comes verduras nunca. Tú no comes verduras nunca. Él jamás come verduras. Él jamás come verduras. O él no come verduras nunca. Muy bien. And now let's move on to también. Yo vengo temprano. Yo vengo temprano. Ellos también vienen temprano. Ellos también vienen temprano. Tú no vienes temprano. Tú no vienes temprano. Ellos tampoco vienen temprano. Ellos tampoco vienen temprano. Muy bien. Bueno, chicos, recuerden que en español las palabras positivas o indefinite words could either be singular or plural, but in the negative form they must be singular. Pero muy bien, recuerden that pay attention to the question and answer accordingly. Okay? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta lección. Smash the like button, subscribe and hit the notification bell for future videos. Gracias.